free this Friday? I'm good with Friday. Mike, you free this Friday? Yeah, I'm good for Friday. Johnny, you free this? What the? I'm so green. To hang up that computer call, come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. Ancora! 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 Крыша, что ты делаешь? Мангу, мангу, тролль фейс. Мангу, мангу, тролль. Она вылезет! Hai paura, non avere paura, sono un amico, non ti farò del male. Vieni qui, vieni da me, siediti accanto a me, guardami negli occhi. Mi vedi? Ti vedo anch'io. You can ask the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds. Полезные советы для новичков по Animal Hospital. Часть 1. Если пациент упал в обморок, не спешите его лечить. Просто выкиньте в мусор. Всегда делайте то, что просит вас Барни. За это он даст вам вторую кофемашину. Также можете отпить кофе 2 раза и потом дать его Барни. Если у вас в комнате начнется ритуал, просто используйте капли для глаз, чтобы затушить все свечи. Чтобы монстр под кроватью ушел, дайте ему кленовый сироп. Ну а больше советов в моем телеграм-канале Маргаша Roblox 33. These are the best time-saving tips in Animal Hospital. Stop completely putting out your fires. Just leave a small patch in a corner where patients won't walk through. Now fires won't spawn in that room anymore since the game counts it as still on fire and saves you the time of having to put more of them out. When you're in the operating room, just hop directly on top of the patient and you'll be able to reach every single item without having to run around in circles around the table. Save time by just shooting through the cameras. This helps you deal with threats a lot quicker. And also just shoot ritual victims instead of putting out the candles. Stop using the paramedic for his speed cola. Instead, save it for the surgeon who gets a speed boost after he cures a patient. This tip kinda sucks, but can save you some time. You can grab items through the wall. These are the most useful Animal Hospital tips. Throw your patients in the trash. To be more specific, the fainted ones, because it still counts as a treated patient. Who needs med school when you have trash bins? The fire extinguisher is not just for putting out fires. You can use it to clean up slime, it reveals the location of ghosts, and it also counters the wall monster. If you have a weapon, then you can actually shoot through the camera, and this helps you deal with threats way quicker. If you see this anomaly banging his head on the wall, he's just tired, offer him some coffee and he'll go away. Always help Barney even if you're suspicious of him. He'll give you a special reward, and when you give him coffee, always make sure you take the first 2 sips of it. That way you're not wasting coffee. No matter what, when you start a game, the first 2 patients will always want the same thing. The first one will want herbs, and the second one will always want eye drops. If you're a pro, then let me know which of these tips you already knew.
Hospital. These are classes in Animal Hospital that suck and what to use instead. Paramedic starts with the Speed Cola with multiple uses, but those uses will run out, so you're better off saving for Surgeon, who gets a speed boost every single time he cures a patient. He also gets double sanity, so you're getting way more value using Surgeon. Next is Psychologist. He sounds good because he has double sanity, but that also means he has double negative sanity, which is not helpful when you have teammates like this. Kevin! I recommend again Surgeon for double sanity every single time you cure a patient. Can you tell I love Surgeon? Lastly, I recommend switching out Nurse with Head Nurse. You can hold 3 extra items with Nurse, but it's kind of irrelevant because with Head Nurse, you start the game with 3 extra items and can get a bunch of extra perks. Now, I know Head Nurse costs Robux, but I'm here to pay my child support, so drop your Roblox username in the comments and I'll be randomly sending people Robux. Did you know your friendly coffee buddy Barney is actually a serial killer? At first he seems like a gentleman, instantly friendly, asks for coffee, says he's had a long day. But there's an infection outbreak happening. What exactly is he doing all day to be that tired? Give him coffee, he thanks you, says he'll remember it. Next visit he asks for another coffee, and to hold a suitcase that literally says, "Don't open," on it. Accept it and it feels heavy. Could be nothing, could be a body. Another visit he asks you to take his photo as a favor. Take it, and you discover the truth. He's actually an anomaly. This was probably him testing whether he could trust you. He comes back asking for a scalpel. Hand it over and he says, "This will help a lot." Help with what exactly? Eventually he asks to hide with you, stays in your main room, says he feels safe. Then an officer bursts in tracking a dangerous serial killer, shows you a photo. It's Barney. You turn around. He's smiling, holding the scalpel you gave him. He warns you, "If you speak, I will kill you, my friend." Stay silent and he leaves peacefully, gives you a suitcase and a coffee machine. Turn him in and he snaps, calls you a traitor, sprints away. The officer who tries to arrest him gets one-shotted instantly. Barney escapes forever. The officer survives, but barely. After treating him, you realize his eyes are completely gone. Barney isn't just an anomaly. He's a real killer hiding behind a friendly smile. Did you know Ron from accounting has been secretly exposing the truth about Animal Hospital this entire time? Let me show you what everyone missed. Ron shows up around shift 2 and introduces himself as Ron from accounting, the guy who handles all the paperwork. And his first question to you is strange. Have you ever wondered why this hospital keeps hiring new people? Then he immediately says, "Never mind," and walks away. But that was just the beginning. Next shift, he warns you. The last employee got eaten by the bed monster. That's why Ron always carries maple syrup. The monster likes it, and holding it keeps you safe. He's teaching you how to survive. Then it gets darker. He reveals the patients aren't sick, they're infected, which confirms it. The doctor's experiment made a patient 0, and the infection spread from there. The more shifts you survive, the more Ron trusts you, and the bigger the secrets get. He reveals he works for the corporation, processing paperwork every night. The same corporation Ratina used to work for. Ron and Ratina might have been colleagues, maybe even friends. He mentions people going mad from the workers getting hollowed eyes, and that's why coffee is necessary. That's the hint for hollow-eyed anomaly who visits every second shift. Give him coffee and he leaves peacefully. Ron was teaching you again. Then he says the corporation owns the discharge logs, but hides them. Why hide patient records? Unless the patients were being experimented on. Next, he mentions they moved old files last month and called it routine cleanup. Then adds, lot of smoke for a cleanup. Smoke from failed experiments, trial and error, until one finally succeeded.
Then Ron drops the biggest bomb in the entire game. You ever feel someone watching you from the corner of your eye? I used to work with the guy. Just don't stare at him. He's shy. He, the stalker, is male, which means the shadow entity everyone assumed was Retina might not be her at all. The experiments weren't just on one victim. They were on workers, multiple victims. Every monster in this hospital might be a former employee. So then, where is Retina? That question has an answer, and it's darker than you think. But that's for another video. One more thing. Ron says Rathu came into his office and chewed up experiment documents Ron wasn't supposed to see, and honestly, it did him a favor. Because if Ron had read them, whoever runs this place might have silenced him. Interesting how Rathu always seems to know exactly what to destroy, isn't it? And in Ron's final visit, he says something chilling. The boss is furious. Why did I accept this job? The boss, not the doctor. Someone above him. An unknown villain we haven't even seen. Ron is a good man trapped in an evil place, leaking the truth to the only person he trusts. You. Сперва я начну с аномалии на ресепшене. Если вам попадается вот такой вот трясущийся пациент или дергающийся, то это, ребят, не аномалия. Вы можете спокойно пропускать такого пациента, если он просто дергается. Но если вы замечаете то, что на камерах он, допустим, как-то странно выглядит, или на фотографиях, то тогда, ребята, не впускайте такого пациента, потому что это, ребята, аномалия. Также, ребята, если вы видите вот такого пациента, то, ребята, это тоже аномалия. И вам ни в коем случае нельзя впускать такого пациента. Если ваш пациент выглядит вот так вот, то это, ребята, аномалия 100%. И вы ни в коем случае не впускаете этого пациента. Далее у нас идет вот такой вот пациент. И если вы видите вот такого пациента, обычно он еще и дергается, то это, ребята, не аномалия, вы можете его впускать, но только если на фотографиях или на камерах все нормально. В моем случае, как вы видите, с пациентом точно что-то не так, и я его впускать не буду. Но если у него просто пустые глаза и он дергается, то тогда, ребята, вы можете его впустить и спокойно вылечить. Но есть шанс, что может начаться ритуал. Также, ребята, если вы видите вот такого пациента, то это, ребята, тоже аномалия. Таких пациентов вам, ребята, ни в коем случае пускать нельзя. Это 100% аномалия. Ну и последний пациент, если он выглядит вот так вот, то, ребята, это тоже аномалия, и впускать этого пациента нельзя. Теперь, ребята, мы переходим ко всем аномалиям на камерах. Получается, ребята, если вы видите на камерах вот такого пациента, то, ребята, это аномалия. Даже если пациент выглядит нормально не на камерах или на фотографиях. Далее, ребята, у нас идет вот такая вот аномалия. Если у вас пациент полностью черный на камере, то это, ребята, аномалия, и впускать вам этого пациента нельзя. Далее у нас идет вот такая вот аномалия. Если пациент на камере широко открывает рот, то это, ребята, 100% аномалия. И такого пациента впускать вам ни в коем случае нельзя. Также, ребята, если вы на камере видите вот такие вот глаза, то это, ребята, тоже аномалия 100%. И этого пациента, ребята, вам тоже нельзя впускать. Ну и бывает, ребята, такое, что пациент тупо смотрит в камеру, не отводя взгляд от камеры. Это, ребята, конечно же, тоже аномалия. И такого пациента вам впускать нельзя. Ну иногда на камерах вы можете встретить еще вот такую вот аномалию. И если вы вовремя не нажмете кнопку выход, то есть вовремя не выйдете из камеры, то поздравляю, ребят, вы получите скример и также минус 20% здравого смысла. Теперь, ребята, мы переходим ко всем фотографиям. На фотографии тоже можно определить, аномалия ли пациент или нет. Ну и первая фотография, если вы видите вот такого пациента, то это 100% аномалия. И впускать такого пациента вам ни в коем случае нельзя. Далее у нас идет вот такая вот фотография, ребят. Если вы видите вот такую фотографию, то это, ребят, тоже аномалия, и такого пациента вам впускать точно нельзя. Он даже не похож на обычного пациента. Также, ребят, есть еще вот такая вот фотография. Если вы ее видите, то это 100% аномалия, и вы не впускаете такого пациента. Также, ребят, есть вот такая вот фотография, это тоже аномалия, и такого пациента вы тоже не впускаете. Ну и напоследок, ребят, если вы видите вот такую вот немного размытую фотографию, то это тоже аномалия. Теперь давайте, ребят, перейдем к обычным аномалиям, которые никак не связаны с пациентами. И первая аномалия это, ребята, сталкер. Сталкер выглядывает из разных углов. Если вы на него посмотрите, то он вам отнимет 10% здравого смысла. Как его контрить, здесь, в принципе, все очень легко и просто не смотрите на него. И тут, ребята, я вам не советую делать резкие движения рядом с углами, потому что, ребята, вы можете повернуться, не зная, что там сталкер, и он вам, получается, отнимет 10% здравого смысла. Далее у нас идет монстр под кроватью. Здесь никогда не заходите за красный квадрат, потому что если вы это сделаете, то этот монстр возьмет вас за ноги и будет вас утаскивать и красть ваш здравый смысл. Чтобы его законтрить, вам достаточно взять кленовый сироп и просто подойти к нему с кленовым сиропом. И тогда, ребят, он уйдет. Далее очень похожая аномалия только на потолке, а именно это глаза. Иногда, ребята, в какой-то комнате могут появиться глаза на потолке. Здесь вам не нужно смотреть наверх. Если вы не будете смотреть наверх, тогда все нормально. Иначе, если вы это сделаете, то тогда эта аномалия будет вам быстро отнимать по 2, 3, 4 или даже 5% здравого смысла. А чтобы законтрить эту аномалию, вам достаточно ей дать глазные капли, и тогда она пропадет. Далее у нас идет достаточно интересная аномалия, а именно то, что иногда может мигать свет. Тут вам, ребят, ничего не нужно делать, просто переждите, и свет вернется в нормальное состояние. Далее, ребята, у нас есть скинволкеры. Если вы случайно пропустили аномалию, то пациент превратится в скинволкера и пойдет есть других пациентов, или пойдет есть вас. Если у вас это уже произошло, то все, что вы можете здесь сделать, это вынести эту аномалию либо с пистолетом, либо с электрошокером. Если у вас нет электрошокера, то тогда, ребята, придется либо брать удар на себя, либо скинволкер пойдет есть других пациентов. Далее у нас идет, ребята, монстр в 8 комнате. Он появляется только в 8 комнате. Когда он появляется, у вас есть ограниченное время, чтобы спасти пациента. Чтобы спасти пациента, вам нужно, ребят, сделать все то же самое, что вы делаете, когда оперируете пациента. То есть вам нужно повторно давать нужные лекарства пациенту. Если вы успеете дать достаточно лекарств, то вы его спасете. Также, ребят, у нас есть вот такие вот скрытые, ну или же маскировщики, которые маскируются под стенку. Если они вас замечают, то они начинают за вами бежать. Если они вас догоняют, то они вам поднимают где-то 10-15% здравого смысла. Ну и чтобы, ребят, спастись, тут даже несколько вариантов. Вы можете, допустим, залезть на какую-то поверхность, где вас не достанет вот этот вот маскировщик или скрытая аномалия. Либо же вы с помощью пистолета или электрошокера или огнетушителя выносите эту аномалию. Ну, лучше всего здесь подходит огнетушитель, потому что он бесплатный, и он всегда есть в инвентаре. Также иногда бывает такое, то, что после обслуживания пациент может потерять сознание. Ну или же если пациент зашел в комнату с огнем, то вам, ребят, дается ограниченное время, чтобы спасти этого пациента. И все, что, ребят, вам нужно сделать, это просто взять пациента в руки и отнести в другую комнату. Либо же вы можете выкинуть пациента, если вы видите, что не успеваете спасти пациента. Тогда, ребят, появится надпись, никто об этом не узнает, и это никак не отразится на отчете. Поэтому, если вы не успеваете, можете делать так. Далее у нас идут горящие пациенты, которые горят. Если вы их не успеете вовремя потушить, то пациент тупо умрет. А чтобы потушить, вы либо делаете вручную, либо, ребят, используете огнетушитель. Но я вам, ребят, советую использовать огнетушитель. Это, во-первых, гораздо быстрее. Во-вторых, вам не нужно дополнительно брать какие-то лекарства, чтобы точно вылечить пациента от огня.
just need to relax and stop overreacting. Murdered this man. Yes, You tortured him. of course.